Buenas noches. Gracias por su paciencia. Estamos comenzando a la hora puntual alemana CT, Contempore, aunque acá mi amigo Miguel Yusti, que lo conozco hace tanto tiempo, me está mirando con cara así, ya. Para la próxima, puntual. Sin tempore. No hemos calculado, eso fue mi responsabilidad, que toma tiempo ponerse la cosa, disculpen, pero estamos muy contentos que estemos acá todos reunidos tan numerosos para iniciar un ciclo de los lunes filosóficos ya clásicos que todos ustedes ya conocen, que es una cooperación que ya tiene varios años con la Católica, creo que más de 10 años por lo menos, donde con el Centro de Estudios Filosóficos de la Católica organizamos unas sesiones de diálogo y de reflexión a partir de filósofos o filósofas alemanas. Este año toca Hannah Arendt, pero de eso le van a hablar más adelante. Solamente quería mencionar mi relación personal con Hannah Arendt. Yo no soy filósofo, soy más bien de los estudios culturales, cultural studies, antropología, sociología, como quieran llamarles. Y una vez estaba llevando un curso sobre el mal desde un punto de vista antropológico y me obligaron a leer a Hannah Arendt, y ahí fue que me enamoré de su manera de pensar y también de su legado y de la manera como llevó su vida, tanto en Alemania como en Estados Unidos. En esta oportunidad tenemos además, gracias al apoyo de nuestra central, una invitada de Alemania, que es la doctora Anne Eusterschulte, que es nuestra socia directora del Centro de Estudios Filosóficos. Mariana Chu la va a presentar con más detalle. Y también quería aprovechar para agradecer a todo el equipo de ESIT, al equipo de Cultura, a Elena Todos, y también a nuestro nuevo director, el señor Christoph Bertrams, que está acá a la izquierda, con el afiche del ciclo que vamos a tener los próximos meses hasta octubre. Bueno, por favor, apaguen sus celulares, que no suenen. Tampoco es buena idea filmar porque distrae a los demás. Vamos a tener también un streaming para la gente que no ha podido ver, y además, bueno, y un resultado positivo de esa revolución digital es que vamos a tener un archivo que vamos a subir al YouTube, así que no es necesario ni siquiera que lo filmen. Después, si en el YouTube quieren sacar un pedacito y subirlo al TikTok, ya es cosa de ustedes, aunque con el copyright no sé cómo es. Pero bueno, esos son los nuevos tiempos. Las salidas de emergencia están señalizadas con esos letreros verdes. En caso que sea necesario, se retira una mitad para allá, otra mitad para allá, y traten no ir los ama contracorriente como cuando el mar se pone bravo. Nada más por nosotros. Esperamos que este ciclo y la sesión de hoy día sea provechosa, sea fructífera, que haya un diálogo muy interesante, que nos lleve algo más allá a pensar de lo que nos está pasando como sociedad peruana, global, alemana, etc. Bueno, no quiero distraerlos más y quiero pasar el micro a mi querida amiga Mariana Chu, directora del Centro de Estudios Filosóficos de la Católica, para que presente a los invitados de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos a los lunes filosóficos de este nuevo año, este nuevo ciclo. El año pasado tuvimos unos lunes filosóficos dedicados a Kant, ahora a la filósofa Hannah Arendt, y este ciclo es una continuación de lo que habíamos pensado el año pasado con el director Robert Sobota. Así que quiero agradecerle mucho al nuevo director del Goethe-Institut en Lima, Christoph Bertrams, por acoger la idea y
mantenerla. Está por ahí el afiche que se ha mostrado. Quiero agradecer también al pintor Francisco Guerra García, que nos ha hecho la ilustración. Y les explico un poquito, vamos a tener la ponencia o la conversación. Primero va a hablar la profesora Anne Eusterschulte, 20-25 minutos, y luego Miguel y Fabiola hablarán. Presento primero a la profesora Anne Eusterschulte, que viene de la Universidad Libre de Berlín. Ella estudió Bellas Artes, literatura alemana y filosofía en la Escuela de Bellas Artes y en la Universidad de Kassel, en la cual se doctoró en filosofía en 1997 con una tesis sobre la filosofía de Giordano Bruno. Obtuvo su habilitación en filosofía en el año 2006 en la Universidad Libre de Berlín con un trabajo sobre el concepto de verdad estética. Y en el 2007 fue nombrada profesora de Historia de la Filosofía en el Instituto de Filosofía de dicha universidad, en donde sigue ejerciendo la docencia. Sus principales áreas de investigación incluyen la recepción del pensamiento antiguo, la filosofía medieval y moderna temprana, la retórica, la estética, la filosofía de las religiones y la filosofía social, en particular en vinculación con la obra de Hannah Arendt. Tiene una larga serie de publicaciones, tanto libros propios como editados, así como numerosos artículos sobre las áreas de investigación mencionadas, y forma parte de muchos proyectos internacionales de cooperación interdisciplinaria. Ha realizado estancias de estudios o investigación en universidades de varios países. Una de sus principales tareas académicas, especialmente relevante para su presentación en el Perú, es el ser miembro del comité editorial de la edición crítica de las obras completas Kritische Gesamtausgabe de Hannah Arendt en alemán. Les dejo con la profesora Anne Eusterschulte. So, I think that's wrong. This way? This way? No, that's right. Yes. Okay. Okay. So I very much hope you can hear me. Good evening, everybody. A very warm welcome. A great honor and pleasure to be part of this cycle of philosophical lectures and discussions. A great pleasure and honor for me that I'm allowed to talk today about thinking is dangerous. I've prepared some text snippets for you so that we can read together what Arendt is thinking about, let's say, the risks of thinking, and then we can discuss afterwards. I hope this will work for you. So the title, Thinking is Dangerous, Pensar è peligroso, is a direct quote from Hannah Arendt's writing. In some of her essays on thinking and moral consideration, or an essay called Thinking and Diverse Lectures and Classes and Seminar Papers, she repeatedly mentions thinking is dangerous. But what does that mean? And let's see a bit more of this thought. Does it appear? No? Yeah. There are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous.
So usually we should think that for Arendt, the absence of thinking, thoughtlessness is dangerous. But why now is thinking dangerous? Am I wrong? Now? Okay, let's continue. So, why is thinking itself dangerous? Let's have a bit more context to get closer to what is meant here. There are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous. All critical examinations must go through a stage of at least hypothetically negating accepted opinions and values by finding out their implications and tacit assumptions. But this danger does not arise out of Socratic conviction that an unexamined life is not worth living. Arendt would always appreciate that. So Socrates was always examining what is thought, what is said, that's good. But now, the dangerous aspect of thinking is something else. But on the contrary, out of the desire to find results which would make further thinking unnecessary. So what makes thinking so dangerous is not the critical examination, but rather an attempt of some people to find a way to make the results so unquestionable that that there are no further need of thinking, that thinking is unnecessary. And Arendt will question this idea. But let's first step into another discussion. As we all know, in her negotiation of what happened with Eichmann, she first raised the question of thoughtlessness as something that is very dangerous. Let's take a look at that and then come back to the other question. There are two questions she raised in her book, The Life of the Mind, where she talks about the risks of thinking. It's again the question, is the absence of thinking maybe more risky than thinking as a dangerous way of dealing with thoughts? Two questions. The first question is related to the Eichmann trial in Jerusalem and the question of the banality of evil, of thoughtlessness. As we can already see at the moment, the question of what is the role of thinking is an extremely ethical question. It's not a purely theoretical question, but it's a crucial ethical question. Let's see what she says about Eichmann. How monstrous and unthinkable the deeds were, the doer, Eichmann. At least one of them, something wrong again? Have I to do that all the time? No. Okay, let's start again. So what she was wondering about when she observed in the Eichmann trial his behavior is the following. How monstrous and unthinkable the deeds were, the doer, Eichmann. At least one of them, and a very effective one who now was on trial, was quite ordinary, commonplace, and neither demonic nor monstrous. In the absence of firm ideological convictions and also of specific evil or base motives, the only characteristic one could detect in his past, as well as during the trial, in the preceding police examination, was something entirely negative. It was not stupidity, but thoughtlessness. On the level of factual genesis, it was the absence of thinking, which is so ordinary and experienced in our everyday life, but we have hardly the time, let alone the inclination to stop and think.
that aroused my interest. As we can see now, it's not only about Eichmann what we're asking now, but what happens in everyday life when we do not have the time to think, when we are somehow thoughtlessness. Could this thoughtlessness have to do something with evil doing? That's Arendt's problem or question. And she was get aware of that when she observed what Eichmann was doing. Okay. Move to the next. Doesn't work. Takes this way. I don't know. Just to move it? Doesn't work. Okay. And here we have the question. Should the problem of good and evil, should our faculty to tell right from wrong be connected with our faculty of thought? That's the question. Is thinking something that's important for the question of evil doing or not evil doing? The thoughtlessness I was confronted with sprang neither from oblivion or former, presumably good manners, nor from stupidity in the sense of inability to comprehend, not even the sense of moral insanity, where it was quite obvious in the matters that had nothing to do with so-called ethical decisions or matters of conscience. The question that imposed itself was rather, could the activity of thinking as such, the habit to examine whatever happens to come to pass or to attract attention, regardless of result in specific content, could this activity be among the conditions or even actually condition man such a way that they abstain from evil doing? So it's maybe thinking something that saves us from evil doing. Is thoughtlessness something that leads us to evil doing? It's only a question, but Arendt raises this question. But there's a second question she raises in this book, The Life of the Mind, where the question of the risk of thinking is dangerous, was articulated. Now I try again if this works. Yes. Question 2, what is thinking? What exactly do we mean when we think we are talking about thinking? And this is Arendt's first attempt to arrive at a, let's say, tentative description. In the Vita Activa, her first important book, I had been concerned with the problem of action, the oldest concern of political theory. And what had always troubled me in this concern was the very term under which I reflect on this matter, namely Vita Activa, was coined by those who themselves were devoted to the contemplative way of life and looked upon all kinds of being alive from this perspective. And now she quotes a Latin medieval thinker. Let's leave that out. What is important here is what comes in the following, the paragraph in the following. I was, however, aware that one could look at this matter from an altogether different viewpoint. And to indicate my doubts, I ended the study of active life with a curious sentence that Cicero ascribed to Cato, who used to say, never is he, man, more active than when he does nothing. Never is he less alone than when he is by himself. So the old tradition separates between the vita activa, the political activity on the marketplace, outside and the external world, and the vita contemplativa, a kind of withdrawal, a kind of inwardness. And here thinking takes place due to the older tradition, as a kind of inwardness, as a kind of be alone with myself, a kind of passivity. But Arendt does not agree to that. Shouldn't we think about thinking as the highest activity, even more active than acting, and as a political activity, not only an ethical, but also a political activity, because thinking is sheer activity, the most active capacity of mankind. What does that mean for our question? Thinking is dangerous.
Let's go back to this context where she mentioned this. Thinking is equally dangerous to all creeds and, by itself, does not bring forth any new creed. Its most dangerous aspect, from the viewpoint of common sense, is that what was meaningful while you were thinking dissolves the moment you want to apply it to everyday living. When common opinion gets hold of the concept that is the manifestations of thinking in everyday speech and begins to handle them as though they were the results of cognition, the end can only be a clear demonstration that no man is wise. Practically, this means that each time you are confronted with some difficulties in life, you have to make up your mind anew. So this is a Socratic dimension or the Socratic procedure to ask, what do the concepts mean we are used to know, that seem to us meaningful, that seem to us, let's say, self-evident? Everybody seems to know what is virtue. Everybody seems to know what is right or wrong. Everybody seems to know what is freedom or progress or tolerance. But then go deeper into details and let somebody ask you, could you please explain to me what virtue is? And you start. And after a while you will see, as soon as I try to explain even more detail, I have no further condition. And this means you have to try to negotiate, to give a more detailed definition whenever you're confronted with a question, what does virtue in your everyday life, in your political sphere mean? If you try to act according to virtue, maybe you do not know what to do. And that's what she's talking about. Thinking is dangerous because we have to leave our comfort zones. We have to leave all kinds of self-evident. We have to start anew, to become aware what exactly, let's say, virtue means, applicated to an everyday life situation. We have to take the risk. Again, there are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous. All critical examination must go through a stage of at least hypothetically negating accepted opinions and values by finding out their implications and tacit assumptions. That also means wherever you are confronted with rules, with norms, with conventions, with convictions, with opinions, nothing is self-evident. All these opinions, all these values have to be questioned, have to be discussed. Maybe you will lose them. Maybe you will lose the ground. Maybe you will lose the orientation. That's why thinking is dangerous. It opens the floor for contingency. It opens the floor for reorganization of your thoughts. Nothing is absolutely true. Everything has to be fixed again and solved again. And this is what Arendt relates to the Socratic procedure. So I always give you the same sentence now with a bit more context to see where this leads to. So we started with the dangerous thoughts and thinking itself that is dangerous. We now see it's a kind of Socratic procedure to get out of the comfort zone of self-evidence and to question our seemingly everyday life opinions, our values, our norms, our rules, and to rethink them, to examine them, to investigate. This is a kind of dangerous situation because maybe we'll lose some orientation. We will have to get a new basis of our acting. But now, if we go a bit deeper into it, we will see that there's also another background Arendt is dealing with this quote, "There are no dangerous thoughts, thinking itself is dangerous." Let's see what she says now. A Socratic examination which relentlessly dissolves and examines anew all accepted doctrines and rules can at every moment turn against itself, as it were,
produce a reversal of the old values and declare these as new values. This, to an extent, is what Nietzsche did when he reversed Platonism. Such negative results of thinking will then be used as sleepily with the same unthinking routine as the old values. The moment they are applied to the realm of human affairs, it is as though they had never gone through the thinking process. What we commonly call nihilism, and attempted to date historically, describe politically, and ascribe to thinkers who allegedly dared to think dangerous thought, is actually a danger inherent in the thinking activity itself. And now, repeatedly, there are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous, and so on. So what we see now, the question of dangerous thoughts are kind of disillusion by thinking. We lose our self-evidences. We lose our self-evident doctrines and rules. As soon as we try and start to examine them, we lose our old values. Can sometimes mean to establish new values. And this is what Nietzsche, for instance, does. Nietzsche, as a philosopher who destroyed all old values to establish new ones. But what can happen now? Also, these new values, you can't simply overtake them, but you have to examine them again. And that's what Arendt is talking about now. Now we are on the way to the problem of fatalism, fate, and necessity. Again, there are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous. But nihilism is not the product. Nihilism is but the other side of conventionalism. Its creed consists of negations of the current so-called positive volumes to which it remains bound. All critical examination must go through a stage of at least hypothetically accepted opinions and values by finding out the application and tacit assumptions. And in this sense, nihilism may be seen as an ever-present danger of thinking. What is the danger of nihilism? So Nietzsche, as you know, destroyed all tradition, destroyed all old doctrines, destroyed all conventional moral thought to come to new values, a kind of nihilism. He destroyed the belief in God. He destroyed the belief in Platonic ideas. He destroyed the belief in that there is something like a moral good in man. No, man is more like a wild beast. Why is that dangerous? Why is nihilism? So there is no, let's say, fundamental orientation. There is no good in the world. There is nothing the world is good for. It's simply there is nothing. Why is that so dangerous? Why is nihilism so dangerous from Arendt's point of view? And now let's see what Nietzsche says. To live dangerously, gefährlich leben. For, as Nietzsche said, believe me, the secret for harvesting from existence the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment of existence is to live dangerously. What does it mean? Build your cities on the slopes of Vesuvius. Send your ships into uncharted seas. Live at war with your peers and yourselves. Be robbers and conquerors as long as you cannot be rulers and possessors. You seekers of knowledge. Soon the time will be past in which you had to be content hidden in the forest like a shy deer. Finally, the search for knowledge will reach for its due. It will want to rule and possess, and you with it. So for Nietzsche, the will to power, the refusal of all former rules and moral doctrines, the expansion of yourselves in terms of be the strongest, be the one who will overcome everybody else. Don't think about knowledge, but just try to rule, to possess, to be the strongest. The will of man, the will of man's power,
as something that accepts no moral rules of the tradition. It's what Nietzsche, in a kind of polemic and provocative way, counts to live dangerously, or to think dangerously. It was overtaken, for instance, not only by Arendt, but also by Adorno. So to think dangerously, to live dangerously, to provoke, to, let's say, destroy traditions that are simply conventional traditions is something both thinkers appreciate very much. But the consequence that Nietzsche will now find as a result of that is something very dangerous. Let's just take one point mentioned by Adorno. So we have to think in a risky way. The individual who thinks must take a risk, not exchange or buy anything on faith. That is a fundamental experience of the doctrine of autonomy. Without risk, without the imminent possibility of error, there is objectively no truth. Vulnerable thinking. So there is no basis, no fundament. We always have to be open to the risk. But, and that's again what Adorno says, knowledge that it's not dangerous does not deserve to be sought. So we have to be open to destroy, to rethink, to examine, to get rid of our former traditions, maybe to bring them back, but to rethink them, to re-establish them. But that is not what Nietzsche does. That is not what Nietzsche wants to establish with his nihilism. What Nietzsche is looking for is a kind of amor fati. In a greeting for the new year, he says the following: I'm still alive. I still think. I must still be alive because I still have to think. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Today, everyone allows himself to express his dearest wish and thought. So I too want to say I wish for myself today. I want to learn more and more how to see what is necessary in things and what is beautiful in them. Thus, I will be one of those who make things beautiful. Amor fati. Accept the fate. Accept the destiny. Accept a nature that has no sense, no direction, where you're like a mosquito in a kind of infinite cosmos. But accept that. Amor fati. Let that be my love from now. Let that be my love from now on. And all in all and on the whole, someday I want to be the yes sayer. Simply accept your fate. That's what Nietzsche makes of it. There's no orientation, there are no moral principles, nothing that guides you, so simply accept. Now let's see what Arendt says. Amor fati? No, amor mundi. Ultimately, the world is always a product of human beings, a product of amor mundi, human work of art. And this work of art is rethinking, examination, take nothing for self-evident. Even the nihilism, even the fate, even the opinion that the world is something that is working in a kind of eternal return of everything. This is simply an opinion. Check that, examine that. Look for the tacit assumption. Look for the ideological assumption included in nihilism. Again, there are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous. But the danger does not arise out of Socratic conviction that an unexamined life is not worth living, but on the contrary, out of the desire to find results which would make further thinking unnecessary. And that's the main point for Arendt. Maybe there are lots of philosophical approaches, like the nihilism, like the thinking in terms of fate, like the thinking in form that history has a theology, like the thinking in forms of progress. So there's something that runs in one direction and we can do nothing but simply accept, where Arendt says, no, this is a narrative. And we have to negate this because this is a negation of freedom and free will. Progress became the project of mankind, which acted behind the back of real men.
personified force. So many theories, philosophical theories, Arendt is examining, teach that there is no free will. There is no possibility of man to decide. There is no place for moral judgment because there's a kind of process in the world. May it be the historical process or a kind of materialized process or a theological process, but there is no freedom, no liberty, there's no free will. And Arendt accused many, many philosophical concepts that they try to deny the possibility of freedom with concepts of progress, as if there were a kind of invisible hand in the back of human mankind, a driving force in history, and we have no chance to act freely. And Arendt refuses that strictly. And that's why thinking is dangerous, because thinking destroys all these kinds of, let's say, alternative-less concepts of there is a history, there is a sense, there is something like a driving force, there's something that moves us forward. Let's close with these final assumptions. So as I told you, the risk of thinking, what makes thinking so dangerous, is that it leads us out of our comfort zones, that we have no longer something we can ultimately rely on, that we have to examine, to analyze everything that seems to be self-evident, that we shouldn't base our way of behavior, our way of life conduct, our moral convictions on things like nihilism, fatalism, on things that simply, how can I say that doesn't allow us to act freely, to make decisions, to interact with others, because it seems like it all seems to be determined in our world. Also in the way that civilization, industrialization, economic systems seems to be without a kind of playground, without a void, without a space where we could act freely. But Arendt would completely deny that. What is, let's say, the background of all these ways of thinking in systems for Arendt, of thinking in terms of fate, of thinking in terms of fatalism, nihilism, is the philosophers fear to open their mind to contingency. There's always a future, but you have to stay this openness. You can't calculate. You can't make decisions for the future. You have to act in the very moment when something appears, when something happens. Then you have to make your decisions. This fear of contingency for Arendt is a kind of fear to react to thinking as something that is dangerous, to practice thinking as a risk. And what do the philosophers do? They escape, through Arendt, to a land of thought where no danger comes up. Let's close with this. It is as though at the very end, the thinkers of the modern age escaped into a land of thought, Kant, where their own specifically modern preoccupations with the future, the will as a mental organ for it, and with freedom as a problem, had been non-existent. Where, in other words, there was no notion that a mental faculty corresponds to freedom as a faculty of thinking to truth. So Arendt accuses the history of philosophy and the history of philosophy and many philosophers of trying to get rid of the faculty of willing, the faculty of judging, and the faculty of thinking by creating systems, by creating closed systems in terms of economic systems, historical systems, materialized systems of determination, or simply nihilism, where everything is allowed and the strongest will rule. No land of thought, but
open your mind to thinking is dangerous. Thank you. Muchísimas gracias a la profesora Eusterschulte. Vamos a escuchar ahora a Fabiola Arce de Ruta Colectiva. Ella es profesional en ciencias sociales, especializada en política comparada, con estudios de posgrado en estudios culturales, derechos humanos, sexualidad y dirección estratégica para la administración de crisis. Es gerente general de la consultora en desarrollo social y urbano Ruta Colectiva e integrante del grupo de investigación en instituciones, políticas y ciudadanía de la PUCP. Ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha enseñado en la PUCP, en el IDPUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue la persona más joven electa como directora de la Junta Directiva Internacional de Amnistía Internacional. También ha formado parte del grupo de poderes fácticos de la PUC y ha publicado en el sector público y privado. Su trabajo en gobernanza, investigación y gestión de proyectos ha sido reconocido por la Universidad Católica, comités de ollas comunes, organizaciones internacionales y gobiernos locales. Las dejo con ella. Hola. Bueno, muchas gracias al equipo organizador, primero por la invitación. Es una autora a la que le guardo mucho cariño, ahora voy a comentar un poco por qué. Y también es una autora que reta muchísimo y creo que la presentación anterior ha hecho hincapié también sobre muchos de los retos que plantea Arendt. Yo quería empezar con un guiño al título del evento, digamos, en específico al de la mesa de hoy, de la vigencia del pensamiento de Hannah Arendt. Y creo que es, no sé si ironía, pero una brutal casualidad estar hablando de esto justo hoy día, un día en el que las bolsas de valores del mundo han amanecido en una situación que no han visto históricamente, un día en el que además nacionalmente tenemos un paro de transportistas contra la extorsión, que es uno de los temas más viles que está viviendo el país en este momento. Y quizás eso hace que la perspectiva de esta mesa sea aún más cruda en términos de cuál es la vigencia. Y esto me lleva un poco a comentar. Inicialmente quiero volver sobre una cita a Arendt específicamente al inicio, luego comentaré un poco por qué he vuelto yo a Arendt, porque soy alguien que yo me considero y me aprecio de estar más con el pie en la acción que en la academia, quizás que en este lado del pensamiento solo. Pero ha sido determinante quizás por eso mismo tener siempre a esta autora como referencia inicial. Y quizás voy a terminar un poco con mis asperezas con la autora, con aquello que me ha costado también desde los espacios del activismo, desde los espacios del trabajo humanitario, respecto del pensamiento de Arendt en particular, ¿no? La cita con la que quería empezar, y creo que va a agregar a varias de las citas que ya se mencionaron antes, es la cita de Hannah Arendt en la entrevista con Roger Herrera en 1973. Y es que Roger Herrera le pregunta, ¿no? Y le dice, pero ¿no corre el riesgo esta libertad extrema de asustar a muchos contemporáneos que prefieren encontrar una teoría ya hecha, una ideología y simplemente aplicarla? Y ella responde, sin duda. Y pregunta a él, ¿no corre la libertad que usted define el riesgo de ser la libertad de unos pocos, aquellos que tienen la fuerza para inventar nuevos modelos de pensamiento? Y ella dice muy tajante, no, se basa únicamente en la convicción de que en realidad todo ser humano puede reflexionar tan bien como yo y por tanto puede juzgar por sí mismo, si así lo desea. ¿Y cómo puedo yo despertar ese deseo en él? Eso no lo sé. Lo único que puede ayudarnos, creo, es realmente reflexionar. Y pensar siempre significa pensar críticamente
y pensar críticamente es siempre ser hostil. Todo pensamiento, en efecto, socava cualquier norma rígida, convicción general, etc. Todo lo que ocurre en el pensamiento está sometido a un examen crítico de lo que existe. Es decir, no hay pensamientos peligrosos, por la simple razón de que el pensamiento en sí mismo es una empresa peligrosa. Entonces, ¿cómo puedo convencer? Creo que no pensar es aún más peligroso. No niego que el pensar sea peligroso, pero diría que no pensar lo es aún más. Y creo que esta cita es clave para mí por varios elementos. Y aquí quisiera volver hacia en qué momentos Arendt ha sido determinante para mí, particularmente en el trabajo humanitario, en el trabajo de activismo por derechos humanos. Y es que esta suerte de aproximación al hablar desde la acción versus hablar desde el pensamiento ha sido un punto determinante de referencia para sobrevivir, creo yo, a muchas aproximaciones sobre la violencia. Ahora sí, a referencia un poco a las aproximaciones sobre la violencia respecto del espectro de lo local, del ver a grupos de transportistas, que tampoco es que representen necesariamente el orden, ¿verdad?, en la ciudad, pero que se enfrentan de forma tajante a un elemento vil y total y completamente descarado de injusticia, de muchísimas otras cosas respecto de nuestro entorno social. A mí me ha pasado volver a Arendt cuando estuve revisando las violaciones sexuales del conflicto armado interno en Ayacucho. Me ha pasado volver a Arendt cuando estuve revisando los testimonios de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Me ha pasado volver a Arendt conociendo a las activistas contra el matrimonio infantil en Senegal. Me ha pasado volver a Arendt conociendo a las madres buscadoras en México. Me ha pasado volver a Arendt para ayudarme a comprender a mí misma que la posibilidad de cuestionamiento sobre elementos tan crudos como la violencia no estaba mal, incluso en la medida en la que yo misma no era capaz de explicarme a plenitud lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo, lo que estaba intentando comprender. Y me ha ayudado muchísimo a entender también que realmente ese desafío con el pensamiento, ese desafío del intentar comprender y del saberme en el no poder, me ha llevado también a pensar en todas estas aproximaciones, particularmente sobre Eichmann en Jerusalén, sobre la idea de la posibilidad de entender que no había un Eichmann dentro de mí, que no tenía por qué empatizar con varios elementos, que no tenía por qué preguntarme la humanidad desde algunos puntos en los que no fueran vinculantes hacia una noción más profunda de justicia, digamos. Y creo que por eso es vigente, y menciono esto porque creo que esa vigencia no se va a ir. En las entrevistas en las que Arendt participa, y de hecho en los diálogos en los que participa discutiendo su trabajo, muchos de los autores que participan con ella en los diálogos, algo que le repiten mucho es cómo ella vuelve a traer a la vigencia algunos elementos de la filosofía griega, de las primeras aproximaciones a la filosofía política griega. Y es muy curioso leerla hoy y pensar, bueno, ¿cuál es la vigencia de esta autora que en ese momento logró traer a la vigencia de su propia época un pensamiento como el griego y de rescatar estos elementos clave para comprender la sociedad y para comprender la política? Bueno, yo pensaría que quizás al día de hoy es esa misma capacidad la que hace que sus aproximaciones al pensamiento, que sus aproximaciones hacia la violencia, que sus aproximaciones hacia muchos elementos que tocan lo más crudo del humano sigan siendo vigentes. Es esa misma capacidad, esa misma profundidad en el análisis la que hace que todavía sea vigente, tanto para quienes estamos desde el lado del pensamiento profesional, voy a ponerlo así, y también desde el lado del trabajo más de acción operativa respecto del humano y de lo que tiene que ver con la acción humanitaria como tal, ¿no? Perfecto. Quizás solamente para cerrar, y esto lo voy a mencionar como un elemento también de aspereza. Yo tengo una casi obligación moral de decir que Arendt es una autora incómoda con la disciplina. Yo soy politóloga y siempre que la hemos estudiado esa incomodidad se ha sentido por algo que realmente dice muy bien
otro autor que entra en diálogo con ella, y que es Christian Bain, ¿no? Y que en algún momento le dice que se espera de los teóricos de la política que sean políticos, con compromiso. Y ella se planta muy fehacientemente en que el compromiso fácilmente puede conducir a un punto donde no pensemos. Lo he mencionado muy bien antes, pero creo que aquí todavía hay mucho que decir y hay mucho en lo que tenemos que volver a pensar a Arendt. Más aún ahora, y con los políticos que tenemos a nivel global, con un Trump, con un Aliaga en lo local, toca pensar realmente cuánto efectivamente estamos pensando no solamente desde los espacios del pensamiento profesional, por así decirlo, sino también desde los espacios que ella buscaba reivindicar, que son los espacios de la vida diaria, del pensar en lo diario, del pensar desde la ciudadanía, del pensar desde lo común, del pensar desde el día a día. Y con esto solo voy a cerrar con una aspereza que yo todavía tengo con la autora, y con todo lo que la quiero, la sigo teniendo, y espero que seguramente que lo van a tocar en varias de las otras mesas que siguen. Pero pues ella hacía esta distinción muy clara entre los problemas sociales y los problemas políticos. Yo no sé si esto es un error de fábrica por la profesionalización dentro de la ciencia política, pero a mí todavía esa distinción me cuesta, y todavía particularmente porque justo estoy en lo urbano y pues los ejemplos que ella usa son sobre vivienda y me cuesta todavía más, ¿no? Me cuesta todavía más calarlo, y quizás, no sé si ahora, pero si durante el ciclo de conversatorios, ojalá haya chance de volver sobre ello, va a ser muy interesante seguramente. Muchísimas gracias a Fabiola. Vamos a tener ocasión de conversar ahora. Voy a presentar a Miguel Yusti. Él es filósofo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce los cargos de director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, coordinador de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, Filored, y coordinador del Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel. Él hizo sus estudios de filosofía en universidades del Perú, Italia, Francia y Alemania, donde se doctoró en la Universidad de Tübingen bajo la dirección de Rüdiger Büttner, con una tesis sobre la filosofía política de Hegel. Tuvo una beca de investigación de la Fundación Alexander von Humboldt para estudios postdoctorales en la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Jürgen Habermas, y posteriormente en el Archivo Hegel de Bochum, bajo la dirección de Walter Jeschke. Se ha especializado en historia de la ética, ética contemporánea y filosofía del idealismo alemán, temas sobre los que dicta cursos y seminarios y sobre los que ha publicado muchos libros y artículos. Bueno, muchas gracias. Ayer, domingo 6 de abril, en el diario El País, la escritora famosa Irene Vallejo, muy conocida también en el Perú, escribe una columna, la columna de los domingos en El País, con el título Craso error. Una expresión que todos usamos en castellano. ¿Por qué se dice craso error y por qué escribe Irene Vallejo sobre el tema? Craso es el nombre de un político romano, Marcus Licinius Crassus, que era muy famoso en Roma porque era un hombre con una fortuna gigantesca, obtenida, por supuesto, con malas artes. Era un traficante de propiedades y de terrenos, un especialista en criminalidad organizada, y se le conoce como uno de los hombres más ricos de la historia del Imperio Romano. Por eso fue buscado por políticos más profesionales para asociarlo al ejercicio del poder, y formó el primer triunvirato del Imperio Romano con Julio César y con Pompeyo. Claro, el problema es que la riqueza o la ambición es insaciable y que este buen señor Craso
en un momento al final de su vida, en realidad era relativamente joven, se embarcó en una batalla con el propósito de incrementar aún más un poder que ya era inmenso y cometió un error gravísimo y murió en esa batalla. De donde se le conoce por haber cometido ese grave error y de allí viene la expresión craso error en castellano. ¿Por qué escribe Irene Vallejo el artículo? Porque se está refiriendo a la connivencia entre el poder político y el poder económico en el gobierno de Roma, que por supuesto es para ella una alegoría de la situación actualmente reinante en los Estados Unidos. Pero eso no es todo, sino que en la última parte de su artículo, Irene Vallejo dice todo esto se encuentra en Hannah Arendt. Y cita un texto de Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo, del que cito yo ahora un par de frases, pero ese es el final del artículo de Irene Vallejo. En la era del imperialismo, dice ella, los hombres de negocios se convierten en políticos y son aclamados como hombres de Estado, mientras que a los hombres de Estado solo se les toma en serio si hablan el lenguaje de los empresarios con éxito. Y continúa la cita. Entonces yo pensé, Irene Vallejo debe haberse enterado de que tenemos un ciclo de conversatorios en Lima y entonces ha dedicado su columna a preparar el terreno para este conversatorio. Me pareció una coincidencia o una sincronicidad asombrosa. Pero me voy a referir ahora a este conversatorio, aunque cambie un poco el tema. Estamos muy contentos y agradecidos por la visita de la profesora Anne Eusterschulte en el Perú. Hemos tenido, y con algunos de ustedes también, una experiencia muy bonita el viernes por la noche, en la noche de la filosofía, donde también tuvimos un conversatorio, y es también una experiencia de complicidad con el Instituto Goethe. Y quiero contar aquí una anécdota, porque como ha dicho la profesora Mariana Chu, el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias, no conversatorios, que se llamó Kant en el siglo XXI. Pero el director del Instituto Goethe, el señor Robert Sobota, ya en el mes de septiembre del año pasado, nos escribió diciéndonos que quería pensar en el ciclo de este año. Y nos mandó un documento de decenas de páginas que se llama, el documento, Política Exterior Feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. No dice política exterior de género o favorable a la mujer, no, feminista. Feministische Außenpolitik des Auswärtigen Amtes, etc. O sea, nos manda ese documento y nos dice el señor Sobota que no estaría mal hacerle caso al documento y procurar dedicar el ciclo de este año a algún tema en el que pudiese resaltarse más la participación de la mujer, siguiendo los lineamientos del Ministerio alemán. Él mismo nos propone que dediquemos a lo mejor el ciclo al pensamiento de Hannah Arendt, porque se iba a celebrar, a conmemorar este año los 50 años de su nacimiento, de su fallecimiento. Y nosotros le dijimos que por supuesto que sí, que de todas maneras que el tema nos interesaba mucho. Ahora voy a eso. Y además nos dijo que sería bueno cambiar de formato y no solamente tener charlas individuales largas, sino más bien diálogos conversatorios. Así es el Instituto Goethe. El Instituto Goethe siempre tiene
una iniciativa, una opinión, una propuesta que hacer, y por eso es que hemos ido cambiando los formatos dependiendo de la coordinación con el instituto. Pero, claro, había que pensar en 7 conversatorios, 21 personas que participan, y como se ve en el afiche y se ve en el anuncio, y hay que decir que le hicimos caso al documento del ministerio alemán y que hay 16 mujeres participantes en los conversatorios y 5 varones. De manera que hay una clara aceptación de la feministische Außenpolitik. Pero lo que quería... Bueno, una especialista en Hannah Arendt, mexicana, muy famosa, hizo un comentario al anuncio diciendo cómo me gusta este ciclo porque hay tantas mujeres que participan en él, ¿no? Bueno, hubo una receptividad muy grande a la propuesta de organización de este ciclo, porque, como ha comentado ahora Fabiola, el clima de protesta en el Perú, la necesidad de reaccionar contra la regresión de la cultura de los derechos humanos, entre ellos también los derechos de género, y no solo en el Perú, el avance del autoritarismo, el negacionismo creciente en el país, en un país tan marcado por las desigualdades. Bueno, muchas mujeres académicas peruanas se entusiasmaron con la organización de este ciclo y, digamos, aceptaron con mucho entusiasmo participar en él. Me queda un minuto. Digo, pensar es peligroso. También Fabiola se ha referido a que eso es especialmente peligroso en el Perú, ¿no? Tenemos a un ministro de Educación, a un ministro de Cultura, a un ministro del Interior, para no hablar de la presidenta, que no quieren que pensemos, que nos tratan de persuadir de que lo mejor es dejar de pensar, normalizar los prejuicios, aceptar verdades que son absolutamente cuestionables, aceptar, como nos pedía un arzobispo hace no mucho, el orden natural que implica la exclusión de las mujeres, el autoritarismo, etc., ¿no? Por eso es, creo yo, que el ciclo fue aceptado con tanto interés, con tanto entusiasmo. Para mí también fue una sorpresa que hubiese un grupo tan grande de especialistas peruanas o digamos, académicas o activistas interesadas en derechos humanos, ¿no? Y bueno, simplemente termino diciendo que efectivamente hay una complicidad con lo que fue la vida entera de Hannah Arendt, que siempre se resistió a que se le considerase como una filósofa profesional, pero en cambio participó activamente en muchas batallas sociales, políticas a lo largo de su vida, precisamente, digamos, ejercitando ese pensamiento que era peligroso, ¿no? Peligroso en 3 sentidos, y con eso acabo, porque es el pensar pone en cuestión convencionalismos que son muy arraigados, porque pensar obliga a ampliar la mirada, a detectar la complejidad de los problemas que están en juego en la vida cotidiana, y porque además pensar expone a quienes lo hacen, y eso le ocurrió también a la propia Hannah Arendt, al peligro de convertirse en blanco de las críticas, ¿no? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos ahora tiempo para preguntas del público. No sé si alguien se anima, si podemos prender la luz. A ver, aquí adelante. Hello, thank you, Frau Eusterschulte, for your speech. I wanted to make a question for you because I was thinking that thinking is dangerous, but for whom, right? Because I think that according to what you have said, that thinking is like a method, right? And thought is a product. So if you continue that deep thinking, I don't know if you understand, maybe I should speak in Spanish? Or? Repite, si pudieras repetir rápidamente. Yeah. No problem. Yeah. So do you want to speak in English, or maybe I can speak in Spanish? No, now in English. Now in English. In English? Yes. Okay. Yeah, that's right. Back to Spanish. I was completely confused. Oh, yeah. I know. Well, I was... Okay. So I have a commentary and a question also, because according to your speech, that I thank you to you very much. I was thinking that thinking is dangerous, right? But for whom? Because I think that thinking, according to what you have said, is like a method, right? And the thought is the product. So the human being needs the thought in order to have something to hang on, right? Because if you continue in that profound, that deep thinking, you will find nothing, right? Because everything will be nihilistic, everything will fall, and that thinking will make, of course, that human being, that subject free. But the truly free man is the madman. So that deep thinking could be dangerous for the subject itself, while the not thinking at all could be dangerous for the other. That's my commentary. Thank you. Yeah, I understand what you are going to say, but let's say from the Arendt perspective, I would not agree. For whom, I think there are different positions. For whom? First, of course, it's the person, the thinking person itself. For who it's dangerous to leave conventions, convictions, opinions, rules, self-evident, seemingly self-evident, let's say, moral orientation to get into the nothing. Yeah, but this nothing is not nihilism, as some people try to argue, Arendt would say, but those would talk in terms of nihilism or in terms of the eternal, the return of the self, a circulation, there is no development, there is simply nothing, there is no orientation, then she would say, yeah, that's a kind of denial of what we have. What we have is human freedom and human judgment, the human ability to think and to get together and to negotiate what our moral convictions could be. So to negotiate them and to set the human being free to use your potential to be a really moral human being and not to rely on, oh, there is no orientation, there is no sense in nature, so there's simply nothing, so let's do whatever we want or whatever we are driven to, let's follow our will to power. No. For Arendt, that's a bad execution to say, to take the risk or to take the, let's say, the responsibility, because you are not alone. It's not only about you and what you feel with your nothingness in the world, but it's always a collective task to organize a social life
with rights for everybody that guarantee a kind of healthy, safe state of behavior for everyone, looking to the future and to the future generations. So you can't say, as Nietzsche say, as long as I'm not the ruler or the possessor, let's be a robber or a murder or destroy everything. It completely doesn't matter anything. No, you have a responsibility for you, for the other, for your, let's say, community, and for the future. Especially for the future. And I think that's what makes Arendt so, as you said, so the commitment for everyday life. When she talks about Eichmann, of course, Eichmann is a very, very bad case of non-thinking. But and many people say, her way of analyzing the Eichmann trial there, she was completely wrong. But that's not that important for us. What lies beneath this Eichmann observation is that Eichmann is somebody like you and me, so that we all miss many times to stop and to think. And then maybe sexual violence, child marriages, oppression, alienation. I walked yesterday through the streets and I saw many people laying on the ground, completely poor. Who takes care for them when I walk around? So that's the kind of everyday life thoughtlessness. And I think our task is to think about how can we organize a way to integrate those people into our communities. It's not about the will to power. There is no nihilism. We have opportunities. That's what Arendt says. But, so for whom is that interesting? That thinking is dangerous, or that we do not take the risk of thinking. Yeah, for some people who do not like to spend their life in commitment. So maybe, of course, it's more pleasant to walk around and to close your eyes and to don't think about what happens with the people on the floor, or what's happened with the people in the future, or what's happened with the women. Even in Germany, every second day, a wife is murdered by private violence. Isn't there? I think there are lots of tasks in everyday life where Arendt is a driving force. So stop and think and not stop thinking, is what she says. Yeah, for whom is that interesting? And I think you both mentioned it. Of course, for governments, I would not say that in general, but for many governments, it's of course very interesting to stop thinking, to stop the diversity of thinking, to make things questionable. And for Arendt, that always means to stop your engagement in terms of there is a free will, there are options, there are alternatives. You can organize a small community, you can start a movement every day, every second. So the interest, I think, for people who are not interested in commitment because it's too challenging, the private challenge, I think for them it's easier not to take the risk, but also for the government. So on the political realm, it's interesting not to let people think, because then they will raise a lot of questions. They will write a lot of articles with critical thoughts. They will try a lot of protests, movements, and maybe that's hard to manage. Yeah, I think there are different people who are interested that we do not take the risk to think. And even, I think you mentioned a very interesting aspect that's also crucial for Arendt. So, as you said, commitment, so social engagement, political engagement, you said, cannot lead to non-thinking. So for Arendt, that's why I mentioned Nietzsche and the establishment of new volumes. So this is no suspense of thinking. As soon as you have new values, everything is in order. No, because as Arendt says, people who are used to obey to old values will take over the news. In Germany, after fascism and after the totalitarian regimes with the Nazis, where people
where people used to murder everything and to be anti-Semites and to be racist and to be anti-communist and extremely brutalist and so on. Afterwards, of course, they change their mind and take over the new values. But these new values, if they are not sought, if they are not examined, they could paralyze to let's say, dogmatic doctrines too. So we always have to be aware of the fact that even the best commitment could create a kind of dogmatic impact and then change into a kind of aggressive dogmatic impact and then change into something that's purely aggressive and then something that turns to be barbaric. And that's what Arendt makes very, very clear. And that's why thinking is dangerous also means, yeah, you always have to say goodbye. Sometimes you have nothing in your hands than questions, moral questions, and you have to start anew. But that's necessary, extremely, because what you said, commitment does not save in terms of a new establishment of aggressive power. And I think every country where different political movements are in a kind of conflict situation, and I think that's also what's happening here, takes the risk that these movements may start with the best intentions, turn to a new aggressive, destructive power. And that's why new values itself is nothing for good, but we have to rethink and to question these new values time and again. That's what Arendt thinks. Gracias. Hay otra, Víctor Casallo. Thank you for your very interesting presentations for each of you three. I was wondering, it was for me very important, this mention about activism and action according to Arendt. And I wonder how much space or how much time do we have to exercise judgment when activism needs to attend to the survival, biological survival of so many people and to take care of the world. I mean, institutions that are dismantled every day and that attempt to the survival of people, no? So I wonder when we have to work in activism so as not to people not to die and to keep the world, so how much time is it left or space of dialogue to actually judge and exercise action and not only, even though it's urgent, it's evidently necessary to work in terms of labor, to keep biological life and to have results mediated by efficiency. How much action and judgment do you think is left or maybe survives in activism? Thank you. Mm-hmm. Yeah, first of all, I think Arendt always separates between action in terms of practical acting and activism and thinking as the most active activity. So she always tries to say, this is sheer activity. Nobody should say I'm passive or I'm doing nothing. No, I'm doing more than ever when I'm thinking. Yes, but to your question, of course, if somebody, if there is a very dangerous situation, if somebody is risking to lose his or her life, if there is a war, a struggle, something is trying to shoot you or your friend or whatever happens, of course, you can say, okay, I first have to go at home and to think for some hour, and then let's turn that back and see what I should do. No, of course not. At that moment, you should be able to act at once, and you should know what you have to do. But how can you know what you have to do? I think well-educated people, that's not academically, but educated in the way, in terms of the Socrates model. So those who never
let anything happen without examining, won't lose so much time. So when you read the newspaper, you can think about what is written there. Is it a propagandistic thought? Is it a neutral thought? Is there a tendency within that? So there are lots of opportunities. What we do now, what you can do in the bus, what you can do when you're walking around, going for shopping. You can start a discussion with the person you're walking along. So I think it's not about an academic withdrawal over days, months, or even hours. But at the same time, Arendt would say, many people ask me, won't that take too much time? So shouldn't spontaneity be something that does not take time? That's right. In the moment of where action is requested, you should be able to decide and do. But there should always also be time to withdraw. And she wouldn't accept to say, no, there is never time. She would say, that's the ideology of our society of restlessness. We always have to do dates. We always have to have appointments. We always have to answer and to reply to our SMS and text messages and emails and whatever happens at once. Why? There is no eternal rule that we have to do everything at once. Take your time. Sometimes let things go. Withdraw and think. And I think there will be enough time because there's such a lot of nonsense we have to do. Think alone of bureaucracy. Bureaucracy, for Arendt, is something that makes us completely engaged in nonsense and consumes our time. So I would say, if you once in a while do a bit more sabotage on bureaucracy, we will gain a lot of time to withdraw once in a while to think about what to do in terms of in situations where sexual violence is happening all over on the street, where people are robbed or murdered in the bus. So what do we have to do? Sometimes it might be better to meet with some friends and to discuss, and then next time to help the bus driver, I would say, and to leave some bureaucratic things in the back. Get rid of them. Quizás quería agregar solamente un punto sobre esa pregunta, y es que yo creo que el trabajo humanitario es uno de esos espacios y el activismo, digamos, lo que conocemos ahora como activismo, digamos, ¿no? Es uno de esos espacios en donde es fundamentalmente necesario hacer esos espacios para pensar, para esta fórmula de acción que implica fuertemente el pensamiento, ¿no? Para esa fórmula de una acción en el nosotros que se proyecta hacia el futuro, reflexionada también como desde el pensamiento en sí, por un tema bien simple, y es que el trabajo humanitario y el activismo no están exentos de burocracia. Y hay un riesgo permanente de volverte en máquina, hasta por autopreservación. Yo creo que esto, y veo algunos rostros, entre ellos el de mi esposa, diciendo sí. Porque claro, llega un momento, y esto nos ha pasado, lo voy a decir en personal, porque ahorita estamos enfrentando un juicio contra el Estado peruano para reconocer nuestro matrimonio. El día que fuimos a poner el juicio, era una actividad que como activistas conocíamos de cientos de casos, de todos los países de Latinoamérica que han pasado por el mismo tipo de historia que la nuestra. Y ese día fuimos, presentamos la demanda, me pasé 2 días enteros llorando. Y ahora creo que fui profundamente afortunada, porque genuinamente lo viví todos los casos anteriores como una máquina. Y ese es un riesgo permanente, y lo digo yo que a propósito no he estado nunca en campos de refugiados, no he estado en los equipos que tienen que meterse a trabajo humanitario de campo durante meses sin poder salir, y que muchas veces cuentan solamente con 2 o 3 semanas de salidas anuales fuera de sus campos de trabajo, porque esos también son esquemas de burocracias.
Y de hecho tenemos varios casos en los cuales esos esquemas de burocracias han llevado a ausencias absolutas de esquemas más racionales respecto de las operaciones que se llevan a cabo dentro del trabajo humanitario, porque se ha perdido ese esquema. Entonces sí creo que hay mucho acierto en la aproximación de Arendt de este pensar que nos lleva a un proceso que también es profundamente humano, que nos demarca profundamente dentro del humano y que al mismo tiempo activa procesos que nos hacen poner la racionalidad por delante de cualquier tipo de proceso que se puede llevar de arranque a nuestra humanidad. Y eso creo que está allí también, el activismo está allí también en el trabajo humanitario, particularmente para aquellos grupos que lo sostienen en contextos de crisis durante periodos bastante largos, ¿no? Como en el país básicamente todo el tiempo. Tenemos tiempo para una última pregunta. A ver acá, una mujer, por favor. Buenas noches. La pregunta es para el doctor. El año pasado, Dina Boluarte envió un mensaje a todos los docentes o profesores del Perú, señalando que en los colegios o escuelas del país está prohibido hablar de política o de ideologías. ¿Se puede decir de que en el Perú es peligroso o pensar es peligroso? Esa es la pregunta. Gracias por la rapidez de la pregunta, Miguel. Gracias. Sí, ¿alguien más quiere hacer una pregunta y así contestamos todo? Sí, I will be on English. I studied also social psychology, and I remember two experiments in the USA, the case of Kitty Genovese, that allowed the social psychologists to speak about the non-helping syndrome, Genovese syndrome, to look how another person is brutally violated and murdered. That was the case of Kitty Genovese. It was a scandal in that time, 67, something like that. And this originated a lot of studies in social psychology about conformism, about pro-social behavior, and so on. And then 3-4 years before Hannah Arendt died writing, as you told us on a Friday, it's 71, Zimbardo at the Stanford University made this famous experiment where he took 50 students and assigned aleatory, the treatment of prisoner and guardian, and it was shocking until today. So my question is to the 3 to 4 what to do with this kind of knowledge of the social psychology that is so animal, or not animal, but so brutal, and it is like in our genetic to be brutal sometimes. Everyone can be brutal, and my question to you, Anne, is which was the relationship between Hannah Arendt and her context of thinkers and this social psychology studies and also thinkers? I am sure they were connected. Thank you. Gracias. Bueno, la pregunta iba dirigida se refería a la, digamos, a la disposición del gobierno de Dina Boluarte de que no se hable de política, pero yo mencioné también al ministro de Educación, al ministro de Cultura, al ministro del Interior. Hay una, se podría decir, una fuerte tendencia en los políticos que nos gobiernan en
impedir que pensemos. O sea, el pensamiento pensar es peligroso, dice Hannah Arendt, porque pensar obliga a cuestionar, a poner en cuestión las convenciones o las ideas estereotipadas de la sociedad o aquello que nos impide avanzar, ¿no? El negacionismo es una forma muy fuerte de rechazar el pensamiento, ¿no? Y hay algo que se me quedó grabado, que tenía apuntado para comentar, que es una idea del filósofo Kant, a la que también se refiere Hannah Arendt, que es que Kant tiene un texto donde se refiere a la libertad y al pensamiento, que es este texto, ¿qué es la ilustración?, ¿no? Y en ese texto dice Kant que ser libre es pensar. Fíjense, pensar por uno mismo es ser libre. Ya esa combinación entre ser libre y pensar no es tan evidente, pero eso dice Kant, una persona es libre cuando piensa. Pero usa una metáfora, una expresión latina, que es atrévete a pensar, sapere aude. Aude es un modo imperativo del verbo audere en latín, y uno dice, ¿por qué tendría Kant que decir atrévete a pensar? Porque pensar es peligroso, porque hay que tener el valor. Entonces, en ese mismo texto dice Kant, la mayoría de las personas no quiere pensar. La mayoría de las personas prefiere que haya, como dice él, tutores, Vormünder, ¿no?, que le digan a uno cómo debe ser, como el ministro de Educación o como ¿cómo se llama?, el ministro de Cultura o la señora Boluarte. Entonces digo, ese es el vínculo, creo yo, que explota también Hannah Arendt, de asociar el pensamiento a la libertad de las personas y al valor que hay que tener porque uno se expone cuando cuestiona verdades establecidas, ¿no? Anne. El micro. Thank you. Sorry, I'm confused. Yeah, I very much like what you said, to pointing to Kant's essay on what is enlightenment and the sapere aude, so dare to think. I would even add that this is also connected with, let's say, the courage or the encouragement not to do that at home, but in the public sphere. So this is the next thing. So sapere aude, but also a kind of Mündigkeit means to show that you dare to think also to others, to exchange with others. Show your free mind. Go out on the place. So I would, in modern terms, perhaps say it's a kind of claim the place or reoccupy some places where thinking was forbidden so far. And it could be a classroom. This could be others like this. I think this is a wonderful event place where thinking possible. Yeah. So I very much like this Kantian approach. And maybe, so we always talk about thinking here, and I'm not sure if that's, where is, there. If that matches your question, but I would like to add that, at least in her latest writings, Arendt differentiates, as we all know, differentiates them even a bit more. And then she says, there we have thinking, so this capacity to reflect, to put into question, to
dissolve something that seems to be self-evident and to establish it anew. And we have this capacity of judging and to include as many other positions as possible. Also, this Kantian idea of aesthetic judgment now turned into the political judgment, but in between there is willing, and that's for Arendt extremely important. What she says as a capacity of our mind as an organ for the future. And many governmental oppressions or institutional restrictions not only don't want us to think, but also don't want us to will in terms of organize the future, but not in a calculable way, but to be open to contingency, to take the challenge that you have, that you don't know what will happen in the next hour or in the next week or in the next year, but that you have to develop projects for the future, to want the future. I think that's also what Arendt calls amor mundi. And that's not only always pleasant. Sometimes she says you have to endure the suffering. So you have to manage the mourning and the grief and the persons you have lost. But you have to think with your organ for the future, with your willing for, let's say, future generations, innovations, for things you can do in terms of dare to do something, dare to go out, dare to meet with others and to discuss about possibilities. There's always something that could happen or shall happen. And that's why she does not make a plan, but she's always full of hope. When some people come together and rely on the capacity of thinking, the capacity of willing and judging, something can happen, and this can always happen. And we can plan that. So it's not to organize a revolution, but I would say it's a kind of preparation, to be well prepared for the moment, like in Benjamin, the Messiah comes in a moment, for that moment where the revolution could start, and then we are prepared. And I think it's not only about knowledge or rationality, because for Arendt, I would say thinking and the expression of thinking is language bound. It starts with the way we deal with language. And I think there the floor is open for all kinds of poetry, music, theater, for a kind of sensitivity of thinking, for the way we address one another. That's not something we should not take care for. Right, the opposite. The way we address one another, not to use stereotypes, not to use formats that are well established, but to try to expand language, to try out ways of reaching one another with different tones, even especially those who are not academics, especially those with artworks, with musics, with specific ways of performances. I think is something where still a lot to do too. So it's not about knowledge, it's about make things understandable, make sense of something. Try to make things understandable by deliver even more interpretations, for instance, by literature. Quizás solamente sobre la última pregunta, una de las reflexiones que a mí me gusta de forma particular sobre Arendt en uno de sus diálogos es pensar la idea de la humanidad versus lo humano también, ¿no? Y cómo la idea de la humanidad, cuando hablamos generalmente de la idea de la humanidad, estamos hablando de algo que también ha sido pensado desde un ser. Y no desde un ser como en oposición, sino desde un ser que ha imaginado la humanidad. Y muchas veces nos referimos a ese concepto como si ese fuera el concepto de nosotros. Y creo que adentrarnos sobre eso también nos dice mucho respecto de también cómo nos posicionamos en la relación de poder.
Y allí quizás sobre el ejemplo, y creo que es un ejemplo que lo has mencionado muy bien, nos tiene que hacer reflexionar muchas cosas, pero quizás sobre el ejemplo yo pondría en cuestionamiento también si la figura de guardián, si la figura de fuerza armada, si la figura de policía es una figura que se muestra en el poder, si es un yo que se muestra. Yo creo que allí hay más elementos que analizar y creo que es precisamente ese yo que no se muestra en la figura del poder bajo esta careta de lo que quiera que le digamos, ¿no? Del fuerza armada, del policía, del escudo, de lo que quiera que sea, también hace que ese vínculo no sea el vínculo de una construcción del vínculo social, de una construcción de un vínculo de poder incluso. Porque allí hay elementos en los cuales esa careta también se ha direccionado hacia la ruptura del vínculo del poder, hacia la eliminación del otro en el vínculo social. Y creo que allí hay más elementos en los cuales efectivamente eso entra en juego y que tienen que ver mucho también con cómo estamos pensando alrededor de la humanidad, de lo que nos imaginamos cuando decimos la humanidad y de incluso en las cuestiones de lo vil, cómo imaginamos que es esa humanidad respecto de lo vil y desde dónde lo estamos planteando. Muchísimas gracias, Fabiola. Ayúdame a apagar esto. ¿No? Sí, ayúdame. Págalo. Bueno, muchísimas gracias a Fabiola, muchísimas gracias a Miguel, por supuesto a la profesora Anne Eusterschulte, y antes de terminar les recuerdo que nos vemos el lunes 5 de mayo para hablar de la crítica de los totalitarismos con Juan González, Claudia Rosas y Katy Subirana. Muchas gracias por venir.